Как сегодня помню, на какой-то лекции у нас были выступающие. Сдавали довольно частенько различные рефераты, доклады и так далее в университете по различным предметам. И как сейчас помню, выступали мои одногруппники, а я был слушателем, да. Как правило, в университете никто ничего не слушает, все в телефонах сидят, то есть никому ничего не интересно. Но почему-то на тот момент я обратил внимание на выступающих. И как часто вы в своей жизни, может быть, за собой наблюдали такое, может быть, со стороны, замечали, что люди, когда задумываются над построением будущих предложений, говорят: согласитесь, что такие вещи, они раздражают. Так вот, те самые выступающие, за ними я тоже заметил такую вещь. Помимо этого, иногда я пересматриваю свои видео в YouTube, и на самом деле замечаю за собой тоже такие моменты. То есть на самом деле, опять же, я попадаю тоже в такую ловушку. Хотя и стараюсь не говорить, как это правильно назвать, слова-паразиты, их даже словами не назовешь. Скорее, это звуки-паразиты. То есть мы, когда монотонно, длительно что-то пытаемся донести, какую-то информацию, мы делаем паузу. И чтобы заполнить эти паузы, мы почему-то, тоже вот хороший вопрос, почему мы так делаем, мы почему-то склонны заполнять эти паузы вот этими вот и так далее. В английском это you know, you know what I mean и так далее. Как правило, такие затупы у меня случаются больше, когда я говорю на английском языке. В принципе, понятно почему. Потому что это мне делать сложнее, чем говорить на русском. Но, опять же, большинство людей это даже говорят на русском языке. Вроде бы это ваш родной язык, язык, на котором вы говорили всю жизнь. Почему вы делаете такие ошибки? Зачем? Непонятно. Почему мы так делаем? Хороший вопрос. А на самом деле, сколько вообще человек из вашего окружения обращает внимание на свою речь? Сколько людей из вашего окружения пытаются как-то улучшить свою речь? Я думаю, что таких людей единицы. И очень зря. Потому что, на мой взгляд, умение общаться, умение доносить информацию – это, наверное, один из самых важных навыков. Потому что вы общаетесь с людьми каждый день, вы доносите до кого-то информацию каждый день. Вам нужно на кого-то как-то повлиять. И вы это тоже делаете каждый день, осознанно или неосознанно. Вы пытаетесь продвинуть какую-то свою идею, нежели чужую. Поэтому это очень важный навык, который встречается везде, в продажах, а жизнь это и есть продажа. Прямо сейчас я продаю вам себя. Вы можете сказать, что это значит. Например, если вы поймете что я какой-то целеустремленный человек, который ставит себе результаты, добивается их, либо же вы поймете, как-то почувствуете что вы бы хотели со мной заниматься, приобрести какой-то у меня продукт. То есть это идет как бы продажа. То есть это можно так назвать. Либо другой пример. Вы парень, и вы идете на свидание с девушкой. Вы с ней переписываетесь, либо же общаетесь вживую, и вы ей себя продаете. То есть вы, опять же, коммуницируете с ней, вы доносите свою какую-то позицию, свою точку зрения, вы доказываете ей что вы тот самый. С вами стоит идти. Вы показываете ей свой интеллект. Тем самым она понимает что да, это тот человек, который потенциально может быть отцом моих детей, и он может передать хорошие гены в будущее. То есть это, по сути, везде встречается в нашей жизни, и поэтому это супер
супер-пупер важно, да, чтобы обратить на это внимание. Но я бы изначально хотел пообщаться на английском языке. Я установлю тайм-код, чтобы вы могли промотать наперед и послушать ту же самую мысль уже на русском. Те, кто не знает английский. Те, кто более-менее знает, тот может остаться и, опять же, послушать меня на английском. Надеюсь, что все снимает. Замечательно. First of all, I'd like to say that it's quite comfortable for me to just sit and ramble without any pre-decided topic. And today I want to talk about your speaking skills. Unfortunately, people these days don't pay much attention to the way they speak. By the way, speaking, from my perspective, it's the number one skill everyone should has in the modern world. Because speaking, it's not only about talking, it's about inspiring people. By speaking, you inspire people to do something, especially if you are a CEO of your company, or maybe you are the manager of your company. So basically, by speaking, you convince people to do something. Communication skills, they go hand in hand with sales. And as I said, basically sales, you can find sales everywhere. Sales is our life. When you talk with the girl you want to go on date with, you sell yourself to her. You sell the idea of the date. You sell your ideas basically to your friend. For example, you want your friend to start like going to the gym and lifting weights. You prove him that it's useful for your body, it's useful for your brain, your mental health, etc. Basically, you sell this idea to your friend because you want your friend to follow you. You want your friend to go to the gym. That's why you use your speaking skills. And by the way, you can think of famous historical figures. Imagine these people, they are great speakers, actually. Those people were able to navigate other people, they were able to create some movements, even revolutions. So that's why speaking is so crucial. By speaking, you basically move mountains with your voice. So voice is your number one tool you use when you speak. And by speaking, you build relationships with your people, you inspire people to do something, as I said. And of course, speaking is the foundation of selling. But unfortunately, people don't pay that much attention. So yeah, I'd like to raise the topic of speaking, as I said before. And first of all, I'd like to mention that right now I'm practicing my speaking, not actually English. I practice my speaking skills, first of all. And it seems to me that making videos is a great way to do that, because you can rewatch yourself, you can analyze yourself, you can make some notes, you can think that, well, I could have said this another way, I could have said this better, see? I could get rid of those you know what I means, etc. So basically, that's the best idea of this habit. If you develop a habit when you record yourself,
you become more articulate. If you do your homework, if you analyze yourself, you become more articulate. And by doing so, you basically invest in yourself. You invest in your speaking skills. Speaking skills are as important as body language. They basically go hand in hand together. And speaking is important if you want to make a good first impression, especially when you meet new people, when you make new friends, when you apply for a job. It's important to be able to convince people to do something. And speaking allows you to find new opportunities. When you speak, you tend to find people who when you have the ability to speak fluently, when you have the ability to be articulate, when you are an articulate person, you basically attract well-developed people with high education. So I'd like to say that we need to treat speaking as a skill, because many people just talk and they think that they can speak with people, they can talk with people, they can communicate with people because they do it on a daily basis. However, your ability to interact with people is not that perfect. You can always improve yourself, you can always make yourself better. And speaking is very powerful. It's very powerful. Let's imagine that you have a job interview and you want to leave a good impression of yourself. That's why speaking is something you need to pay attention to. I mean, sometimes people don't actually pay attention to what you are talking about. They pay attention to how you're talking about these things. So maybe the topic of your discussion is not that interesting, but if you talk in the interesting way, you engage the person into your conversation. But how can you improve your speaking? Except of making videos, you can actually try doing podcasts, for example, because many people don't like to make videos because maybe they are not comfortable with their appearance, etc. But you can always do podcasts, and you can re-listen your podcast, you can rewatch your videos and analyze yourself. But there are some basic steps you can follow. First of all, you need to get rid of your etc. You just need to make pauses. If you make pauses and if you don't say you sound smart, you sound more articulate, you sound more confident. If you want to say just stop, just make a pause. See? I don't say I just made a pause. When you make a pause, it seems to people that you are talking about something. Oh, not talking. You are thinking about something.
For example, I can sit still for a couple of seconds and you will think that I'm thinking about something special. Yeah? So just make pauses. Don't say and, you know, etc. The first step. The second step, you need to learn how to use your voice tools properly. And for example, I can talk something about with specific intonation. Maybe I want to talk to you about some serious topic. Maybe I just talking about you some stuff, about some daily routine, your life, etc. So by using intonation, you make yourself sound more interesting. You can make pauses, yeah, because our brain is not capable of consuming information all the time. We need to make pauses. That's why there are points in the sentences, another signs, etc. Yeah? So, you make pauses, you change your intonation. Sometimes you can say something fast, but sometimes you want to say something slower. So, when you go faster and you go slower, when you make pauses, when you change your intonation, you sound more interesting to people. That's why people will listen to you. I'm not a good example of speaking myself because, you know, I just have 16 subscribers and that's it. I'm not a great speaker, but I actually understand why I need to develop my speaking skills. Because as I said, you become more articulate, you articulate yourself properly, and you invest in yourself. Yeah. So yeah, as I said, by speaking, you make a good first impression, and it's quite important because people tend to make snap judgments based on basically your appearance. But you can actually imagine this situation. Imagine a person who is ugly. Imagine a person in dirty clothes. First of all, you make some judgments based on appearance. You may think about this person that, well, it's just ordinary person, common person. There is nothing special about him. But when this person starts speaking, when you understand that this person is well developed, well educated, that this person is articulate, you start to treat him with respect, basically. And I don't say that appearance is not important. Appearance is crucial also. Speaking, ability to speak, your appearance are both important things you need to pay attention to. I don't say that appearance is not necessary. They are both necessary. So yeah, I was talking about my university experience, and I remember that one day some group of students, basically my classmates, let's say it this way, they were introducing their projects, and one girl was always, she didn't make pauses, she just said and that was quite annoying. That
was pretty poor. I forgot this word. Let me check it. Performance. That was pretty poor performance. Yeah. She was trying to cram too much in her speech. She didn't make pauses. She didn't change her intonation. She was just reading. And by the way, I was the only person who liked to perform without writing something down. Of course, I could write a couple of like points I need to follow, but I didn't write the whole script and I didn't read it. For example, right now you can see a couple of words that I want to use in my speech. I don't write down all the script, I just write down some words, for example, engage people in conversation, yeah? And then I use this word. Actually, it's a good type of practice even in Russian. You can write down some cool, fancy Russian words and you can just look at them and try to use them in your speech. Basically, you can pretend that you are giving a speech, your speech to thousands of people. Or you can just ask your friend to follow you, yeah, to just sit still and listen to you. You can ask your friend to listen to you, and then you're trying to make a good point, to tell some interesting story by using these words. That's how you improve, you extend your vocabulary. Same with English. That's what I'm trying to do. In one video I talked about lexical funnel. Yeah, there is a sales funnel and I described lexical funnel. That's what I'm trying to do right now. I'm both improving my speaking skills, both English skills and both, I practice my English and my speaking skills. Let's say it this way. So, by doing so, you will master your speech. You will master your ability to tell stories, tell interesting stories, and you will be your own coach, yeah? Maybe in the future you will connect your life with speaking. Maybe you are the next famous person. Maybe you will find a job in sales, and by doing so, by improving your speaking skills, you will basically prepare yourself to your future job. Who knows? Maybe if you're watching this and you are a guy, and if you will invest in yourself, if you will understand that yes, speaking is important, speaking is crucial. I don't want to just ramble, I want to be articulate, to inspire people, to attract attention. And if you invest in yourself, maybe you will find gorgeous girl who will find you attractive because of your speech. You may not be a good-looking person, you may not be actually attractive, but the ability to speak, the ability to engage a person into conversation, engage people into conversation, you will achieve, you will get some extra points, yeah? So maybe this girl will find you attractive. Who knows? I firmly believe that speaking is, as I said, is very important. Speaking is a part of sales. Speaking is basically a big part of our life. So yeah, basically you just need to treat speaking as a skill, and
pay attention to its development. You may invest a couple of hours a day. Maybe you can invest a couple of hours a week. But if you do it regularly, if you do it consistently, if it is your habit, you will improve eventually. And I want to say that we are what we do repeatedly, and excellence is not an act, it's a habit. So if you create this habit, you will reach your excellence both in speaking, in sales, in your life. Ну, наверное, как-то так, да? Теперь давайте на русском языке скажем. На русском я себя чувствую поувереннее, чем в английском. В английском я тут много повторялся, если честно. Но неважно. Смотрите. Вы можете подумать, зачем мне говорить? Я умею говорить. На самом деле, мало кто умеет говорить и говорить интересно. Например, большинство людей говорят монотонно, они рассказывают о своей жизни, как они там отдыхают на выходных. Если у вас есть такие знакомые, то я думаю, вам не сильно интересно их слушать. А если человек говорит как-то меняя интонацию, если человек жестикулирует, да, использует язык тела, вам интереснее его слушать. Большинство людей, если послушать, они зажатые, у них не развит речевой аппарат, они никак не инвестируют абсолютно в этот навык, их неинтересно слушать. К таким людям прислушиваться не будут. Подумайте о, например, известных исторических личностях. Такие люди, они умели говорить, они умели убеждать людей сделать что-то, они умели направить людей, объединить людей и направить их, да? Навык говорения – это, по сути, как навык убеждения. А это то же самое, что и продажи. А продажи, как я всегда говорил и буду говорить, встречаются… В принципе, продажи – это вся наша жизнь. Вот, например, вы парень, да? Там, вы хотите познакомиться с какой-либо девушкой. У вас может быть даже не прям идеальная внешность. Хотя это тоже навык, который… Это тоже то, куда можно инвестировать. Ну, предположим, у вас внешность не очень, да, средненькая. Инвестируйте в говорение. Да, люди делают первые какие-то свои стереотипные такие заключения, основываясь только на том, как вы выглядите. Но как только вы начинаете говорить, вы можете добавить себе несколько дополнительных баллов. Поэтому это очень важный навык. Когда вы общаетесь с девушкой, вы, по сути, продаете себя. Вы точно так же отрабатываете возражения, вы точно так же презентуете себя и совершаете продажу. То есть свидание – это, по сути, уже конечный продукт продажи. Ну и на свидании вы также продолжаете себя продавать. То есть вы идете так поэтапно. Аналогично в любой сфере. Вы общаетесь с другом, хотите, чтобы он тоже пошел заниматься в тренажерном зале вместе с вами. Ваш друг не хочет, но вы пытаетесь протолкнуть ему эту идею. Вы точно так же отрабатываете возражения. Вы точно так же рассказываете какую-то историю. Вы точно так же презентуете какую-то идею. То есть вот этот вот навык сторителлинга, да, как его сейчас называют, навык общения, я бы сказал, навык говорения, это супер важный навык, который встречается, как я уже сказал, везде. И если вы хорошо, он у вас получается, то перед вами очень много возможностей открыто. Как его развивать? Вы можете подумать, то, что, что там развивать? Я же говорю каждый день, значит, я его развиваю. По факту нет. Как у нас в университете, как я уже говорил, выступали такие ребята, которые и так далее.
Ну или в жизни тоже попадались. Как вам развивать этот навык? Самый лучший способ — это, например, как я сейчас делаю. Вы записываете видео, смотрите себя, пересматриваете, делаете какие-то пометки, отметки и анализируете. Думаете, то, что тут нужно было сказать по-другому, здесь нужно было сказать так. То же самое, как в шахматной партии, условно. Вы сыграли партию, смотрите, анализируете, где вы ошиблись. То же самое и здесь. То есть это первый способ. Снимать себя и анализировать. Делать работу над ошибками. Не хотите снимать себя, делайте подкасты. Как вариант, тоже, в принципе, неплохо. Второй способ. Это даже больше как не способ, а... Ну ладно, способ. Больше выступайте. Например, в университете я начал смотреть на выступления не как какую-то обязанность, не как необходимость получить оценку, а как возможность лишний раз попрактиковать свой навык взаимодействия с аудиторией. Это во-первых. То есть, если вы учитесь в университете, либо вы периодически выступаете из-под палки, да, посмотрите на это с другой стороны. Возможно, это ваша точка роста какая-то, то есть вы можете здесь вырасти. То есть второй момент — это вы ищете для себя какую-то аудиторию. Если ее нет, то просто ее представляете. Либо снимаете видео, как это делаю я сейчас. Ну а дальше тут уже просто фишки. Делать паузу. Ключевое. Избавиться от этих вот и так далее. Просто молчите. Если вы хотите сказать молчите. Посмотрите вверх, направо, налево, куда-то вдаль. Вы будете выглядеть, как будто вы там о чем-то глубоком думаете, хотя по факту вы там затупили. Но никто об этом не узнает. А если вы такие то тут все понятно. Дальше. Касательно интонации. Когда-то вам нужно сказать что-то очень быстро, а когда-то вы говорите медленно, рассказываете какую-то историю и так далее. Где-то вы говорите с более такой веселой интонацией, где-то как-то так, подрастроившись, да, скажем так. То есть, если вы уже примените вот эти вот банальные вещи, избавиться от делать паузы и менять интонацию и скорость, то уже будет большое значительное изменение. Еще один из способов, как улучшить свою речь, это вот, например, как я делаю с английским. Я выписываю всякие fancy words, да, модные слова, и использую их. Я просто на них смотрю, такой типа, нужно использовать это слово. Окей, сейчас будем использовать. И я придумаю предложение с этим словом. То же самое вы можете делать и в русском языке. То есть вы берете какое-то супер навороченное слово, мне такое сейчас в голову не придет, сходу, и вы используете в его речи. То есть вы переносите его из пассивного словарного запаса в активный. И все. То есть вы становитесь более продвинутым, да, в навыке общения. К сожалению, в школах такому не учат, но если вы смотрите это видео и сделаете для себя какие-то выводы, то это будет для вас преимущество, потому что другие люди не развиваются, а вы станете этим заниматься. Возможно, это сыграет, а это по-любому сыграет какую-то положительную роль в вашей жизни. Возможно, кто-то сейчас смотрит, начнет заниматься своей речью и найдет себе девушку. Либо же найдет себе хорошую работу, станет менеджером там, по продажам, либо еще кем-то, руководителем. Вы будете просто звучать более умно и интересно. То есть это такой underestimated, да, недооцененный навык, который нужно развивать.
Что-то типа такого. 36 минут.